Good afternoon, ma'am. Can you able to hear me? Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, sir. Yeah. So screen కనిపిస్తుంది అందరికి. నీరజ్, సాయి కుమార్, సునీల్, శ్రీకాంత్, రాజ్యలక్ష్మి. Afternoon, sir. Right. So today we are going to start functions concept. Right. So what is the concept? Functions. Functions in Python. So in any language, the concept of function is same, but the syntax may change. That's it. So what is the use of function and what is function means? So function is a statement or block of statement, so which is used to perform a required operation. And this function code, the block of code which we written in function, that code will execute only by a call. So directly the code what you have written in function, that will be not executed directly. That could be executed only when you call the function. సో నేను ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో అదంతా కూడా మీకు ఒక కోడింగ్ పార్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. So I will write here what is function. So function is a statement or group of statements, or else you can also call block of statements. So which is used to perform, required operation. Required operation, or you can call it task. Required operation. And function code, I mean block of code, function code will execute only when we call the function. So otherwise function code will not execute directly. Okay. Directly. So directly function code అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట. సో ఫంక్షన్ కోడ్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్ అంటే, సో వెన్ వి కాల్ ద ఫంక్షన్. సో ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కి కూడా ఒక నేమ్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ వీఆర్ గివింగ్ సమ్ నేమ్. సో ఆ నేమ్ తో మనం ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు execute the block of code. So we have two types of functions. How many types of functions? Functions in Python. So one is predefined, or you can also call it built-in functions. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి every day you are seeing print statement, right? So print statement, ID and the type of, and with list tuple string, and you have seen int of, float, right? Complex. You people all know about these functions, right? Yes, sir. ఇలా మనకి ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్న వాటిలో చాలా ఫంక్షన్, లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫంక్షన్ ఉంది, అవునా? సో ఇలా మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రీడిఫైన్డ్. సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షన్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్? యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ మీన్స్ మనం ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎట్లా, ఆల్రెడీ ప్రింట్ అనే ఒక ఫంక్షన్ ఉంది మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, ఐడి అనే ఫంక్షన్ ఉంది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో ఎవ్రీ ఫంక్షన్ కి ఒక పర్పస్ ఉంది. ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ విల్ గివ్ అవుట్పుట్. సో మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో అలా చేయాలి అనుకుంటే విల్ గో ఫర్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్, ప్రింట్ ఫంక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ if you want to find the memory address, then you can go for id function. And you want to find the data type of any variable, then you can go for this. And you want to convert into int data type, then you can go for int. సో ఇలా ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ కి ఒక్కొక్క యూసేజ్ ఉంది. నౌ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ ఫంక్షన్. మనం ఓన్ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ ఫంక్షన్ కి ఒక పర్పస్ ని పెట్టుకొని
ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ఫంక్షన్ కావాలి అనుకుంటామో దెన్ యూ కెన్ call the function. So user defined function you can create by using def keyword, def keyword. This is the keyword you should have to use when you are creating a function. And the next one, your function name. So I told you now, we need to call the function, so that you have to provide the function name. Def is keyword. So if you want to create a function, compulsory you have to use def keyword. And function name, and then bracket open close. There you can give arguments anochu, or else parameters. You can call anything, arguments or parameters, colon, and your code here. సో ఏదైతే స్టేట్మెంట్స్ మీరు రాద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ స్టేట్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 3 lines ఆఫ్ కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 3 lines ఆఫ్ కోడ్. సో మనం ఈ 3 lines కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ని కాల్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ ని కాల్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు నో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, రైట్? యు పీపుల్ నో ఇఫ్ కండిషన్, రైట్? సో ఇఫ్ సంథింగ్ ట్రూ అయితే దెన్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టోర్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్ రాసిన కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అవునా? ఎప్పుడైతే ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో దెన్ ఓన్లీ ఇఫ్ లో రాసిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్లనే ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ మనం కండిషన్ చెక్ చేయట్లేదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ టు కాల్ డైరెక్ట్లీ ద ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, సో హౌ టు కాల్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ సార్ అంటే సింప్లీ గివ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్, ఫంక్షన్ అండర్ స్కోర్ నేమ్. సో దిస్ ఇస్ ద వే you can call function. Def is a keyword. This is a function name. Inside function you can give arguments or parameters. Those are optional according to the task. We can go for this one. And then function call. So if we do one example so that you'll get clarity. Now you can see I'm going to the software. So కనిపిస్తుంది అందరికి software Python editor. Yes, sir. Yes, sir. Right, now I'm removing the code here. So to create a function we need to use one keyword. The keyword name is def, def. Okay, and my function name I'm giving test. What is my function name? You can take any name. Okay, test, demo, f1. Okay, so we have certain rules to create an identifier. So function is an identifier. Am I right or wrong? Variable is an identifier, right? సో వేరియబుల్ ఒక ఐడెంటిఫైయర్, క్లాస్ ఒక ఐడెంటిఫైయర్, ఫంక్షన్ ఒక ఐడెంటిఫైయర్. సో ఫంక్షన్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి సర్టైన్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది? ఒక ఫంక్షన్ ని మనం నెంబర్ తో స్టార్ట్ చేయకూడదు. 1 ABC అని ఇచ్చా, అది కరెక్టా? అది కరెక్ట్ వేనా? నో, రైట్? సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఫంక్షన్ అండ్ నెంబర్స్ ఉండొచ్చు బట్ స్టార్టింగ్ ఉండకూడదు, అంతేనా? దట్స్ ఇట్. సో నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫంక్షన్. The function name is what? Test. And at present I'm not going to give any parameters here. Parameters are optional, okay? And next I'm writing some print statement. Hello. Okay, next how are you and bye, something ఇలా ఒక 3 lines ఆఫ్ కోడ్ నాకు ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా, చూడండి ఈ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, ఇస్ దేర్ ఎనీ అవుట్పుట్ హియర్? ఇస్ దేర్ ఎనీ అవుట్పుట్? No, sir. నో. సో ఫంక్షన్ లోపల మనం ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసాం, ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసాం? 3 lines రాసాం. బట్ ఈ 3 lines మనకి అవుట్పుట్ లో చూస్తే రావట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ 3 lines కూడా మనం ఏ బ్లాక్ లో రాసాం? ఫంక్షన్ లో రాసాం. df టెస్ట్ అనే ఫంక్షన్ లోపల మనకి 3 lines ఉన్నాయి. ఈ 3 lines ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? Test. టెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ యూ కెన్ సీ నేను ఫంక్షన్ రిమూవ్ చేసాను. రిమూవ్ దిస్ ఇండెంటేషన్. నేను ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తే కెన్ ఐ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Directly we are executing the code now, but my requirement is I don't want to execute this code directly. I don't want to execute this code directly. So I want to create a function, and when I call the function, then only these 3 lines will execute. When I run the code, now you observe
there is no output because there is no function call. మనం function create చేసాం but ఆ function మనం ఇక్కడెక్కడ కూడా కాల్ చేయలేదు. So how to call the function? Simply by using function name. What is the function name? Tell me. Test. Okay, now function is, function call అనేది మనం create చేసాం. Now you can run the code and you observe the output. So now output is there now. Yes, sir. So doubt, is that clear? Any doubt? So what is the main use of this function? Means reusability. What is the main use? Reusability. Use of function is reusability. So now I want to print this 3 lines. Again I want to print these 3 lines. So ఒకసారి టెస్ట్ అని కాల్ చేస్తే మనకి 3 lines వచ్చేసినాయి. Again I want to print these 3 lines. అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ మనం కాల్ చేసిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఇంకొకసారి టెస్ట్ అన్నామంటే ఫస్ట్ టైం టెస్ట్ అన్నప్పుడు 3 lines ప్రింట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ టెస్ట్ అని కాల్ చేసినప్పుడు అగైన్ 3 times. Now you can run. Now you can see hi, hello, how are you, bye, hello, how are you, bye, 3 times. 2 times it came, right? So ఎన్ని టైమ్స్ మనం కాల్ చేసాం? 2 times కాల్ చేసాం. అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 2 times execute. Okay na? Any doubts? How to create function and how to call the function? Any doubt? Clear, sir. Yeah. So and this is a function without parameters. Function without arguments, or you can also call it parameters, right? So is there any arguments in the function? Did I pass any arguments here? No, sir. No. So now I want to pass the arguments. This is one type of function. This is one type of function. Next function with arguments, or you can call parameters. Function with arguments. For example, now you can see. Now I'm removing the test. So in test 2, I'm writing some code. Print good morning. Okay. So in this, I'm giving some parameter. So what is my parameter? Name. So this name I'm giving here. This name I'm giving here. And I want to pass the value. So in test, మీరు ఎప్పుడైతే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నారో there you can give your value. So Ashok I'm giving. Okay. So when I pass the Ashok now, so this Ashok is going to store in this name argument. So Ashok అనేది వెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది చెప్పండి? Name అనే argument. And now good morning, and the output is what? What is the value of name? So you know the variables concept, right? You know the variables simply like a variable. But ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ లోపల దీన్ని క్రియేట్ చేసామో వేరియబుల్ అని కాల్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు ఏమని కాల్ చేయాలి దాన్ని మనం? పారామీటర్. నార్మల్లీ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను 10 పెట్టేస్తాను. దిస్ ఈజ్ అ వేరియబుల్, రైట్? దిస్ ఈజ్ అ వేరియబుల్. అదే ఏజ్ ని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేశాను అంటే the age is what? Variable or parameter? Parameter. Okay. Observe the difference. Okay. So now ఈ అశోక్ అనే వాల్యూ వెళ్ళి నేమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది and we are printing the statement. Run the code and you observe. Good morning, Ashok. Now I want to pass another value. Test Rambabu. So now run the code and you observe Rambabu. So how many times if you want to print the same output? Say single line, you can call multiple times. So code reusability. Okay. Code reusability. So same ఇక్కడ ఎన్ని parameters యూజ్ చేసాం ఇక్కడ మనం చెప్పండి? How many parameters we have used here? One parameter. Sir, should I ఇప్పుడు మనం ఒక parameter ఇచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఏ వాల్యూ పాస్ చేయలేదు అంటే, for example, see here, I'm not giving any value here. I'm not giving any value. But this test function is expecting one value, right? Test function is expecting one value, but మనమైతే values నేమ్ పాస్ చేయట్లేదు. రన్ చేయండి and you observe what happened. Missing one required positional argument. What is the argument? Name.
సో ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చి వాల్యూ ఏమి పాస్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్. కంపల్సరీ you should have to give value. Now I want to do addition operation. Okay, I want to do what? Addition operation. For example, my function name is add. Okay, so to add two variables is required, a and b. So a is a argument, b is a argument, or else a is a parameter or argument, anything you can call, no problem. Okay, now print at result is చెప్పండి a plus b, and what is the function name? Add. Add. So now I'm giving 30, 50. Now you can see ఎప్పుడైతే నేను 30, 50 అని ఎంటర్ చేశానో ఆటోమేటికల్ గా ఈ 30 ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందని చెప్తుంది, ఏ పారామీటర్? a, and 50 is going to store in b. సో ఎప్పుడైతే function మనం కాల్ చేసామో ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, and we are getting what? Addition result is 80. So if you want again, you can not print out. What is the function name? Add. So 20, 80 I'm giving. Now run the code. So here what is happening? ఒక్కసారి కోడ్ రాయండి. How many times if you want, you can call the function. So reusability is the main advantage of functions concept. Okay, so any doubts till now? No, sir. Now what is the function type? Function with the Parameters. parameters. So first example, function without parameters we covered, right? And now my requirement is I want to find the square of given number. I want to find the square of given number by using functions concept. So def sqr is my function name. So I'm taking one variable n. So print result is, so square అంటే ఏంటి, ఏమవ్వాలి, n into n, అంతేనా? Square means what? N into n. N into 1, అంతే. Now call the function. What is the function name? sqr, and it is expecting one value n. So I'm giving 5. So means 5 square అంటే ఎంత? 25. 25. అంటే 5 into 5 కదా. సో ఈ 5 వెళ్ళి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, n లో స్టోర్ అవుతుంది, and n into n, and we will get the result. Now you can see 25. Same way you can find what is the function name? sqr. Now I'm giving 10 into 10. Okay, so this is about square, and I want to get the data from user end. I want to get the data from where? User end. User end. So నేను ఒక x అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా, int of input of enter value అన్న. సో ఈ x లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఎంటర్ చేస్తే ఎంత స్టోర్ అవుతుంది, ఇక్కడ 5 స్టోర్ అవుతుంది. ఆ 5 మనం ఎక్కడ పాస్ చేయాలి? Function call. What is the output? 25. 25. So ఇలా మనం యూజర్ నుంచి కూడా we can able to get the data. Okay, so in the same way, find by using functions, find whether the given number is even or not. We need to find. So okay, so for that I'm taking some function test is my function name. So I'm giving one number now, so n I'm taking. So if the given number is even or odd అనేది మనం find out చేయాలి. So tell me, if n module 2 equal to 0, equals to 0, then print what? it is Even. Else print odd. So this line of code will execute only when we call test Function. So directly if I call test and if I didn't give any value now, then what will happen? It will give error. So now I want to find whether 5 is even number or not. So now this 5 is going to store in n.
So n module, 5 module 2 is equals to 0. True or false? False. 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 It will go for else verb and it will execute, right? What is the output? Odd. Odd. Okay. So any doubts about this one? So this one is function with the parameter or without parameter? With parameter. With the parameter. Next one, function with a return type. What type? Return type. So what is the meaning of return? తిరిగి ఇచ్చేయటం అంతేనా? బ్యాక్, గివింగ్ బ్యాక్, రైట్? రిటర్న్ అంటే ఏంటి? అంతేనా? నౌ యూ కెన్ సీ def add a comma b I'm taking. So now ఇంతకు ముందు ఏం చేస్తాం మనం? ప్రింట్ a ప్లస్ b. ఓకే, సో ఇంతకు ముందు చేసింది చెప్తున్నాను నేను. a ప్లస్ b అండ్ యాడ్ 10, 20. సో 10 and 20 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి, ప్లస్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్ లో 30 వస్తుంది. అవునా? వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? 30. నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ హియర్, ఐఎమ్ డూయింగ్ రిటర్న్ a ప్లస్ b. a ప్లస్ b. ఇట్ మీన్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ ని రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం. ఎవరికి రిటర్న్ చేస్తున్నాం? ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇన్పుట్ వచ్చిందో అక్కడికి రిటర్న్ చేస్తాం. మనకి ఇన్పుట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Function. అంటే మళ్ళీ అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకి ఇన్పుట్ వచ్చిందో అక్కడికి అవుట్పుట్ ని రిటర్న్ చేసేస్తున్నాం. సో వీఆర్ గెటింగ్ ద ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫంక్షన్ కాల్. అంటే అవుట్పుట్ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చేసింది? ఫంక్షన్ కాల్ కే వచ్చేసింది. నౌ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ add function. Now run the code and you observe same output at different output. Same. If you 12 here, 32 now. Now you observe 32 is the output. Okay. సో అలా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇన్పుట్ వస్తుందో మళ్ళీ అక్కడికి అవుట్పుట్ ని రిటర్న్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్, వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఫంక్షన్ విత్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? No, sir. Yeah. Next, we have types of variables now. We have types of, what is the next concept? So basically we have two types of variables. So first one is a local variable and the second one is global variable. So how many types of variables basically we have? Tell me. Two types. Two types. So what is local variable and what is global variable? So local variable means if you declare a variable inside the function and you can access only within the function, then that type of variables you can call local variable. Okay, and global variable means the variable which we declare outside the function and that variable can be accessible to entire the program. ఓకే, సో ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఆ వేరియబుల్ ని ఎక్కడ కావాలన్నా అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. వాటిని మనం ఏమంటాం? గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అగైన్. లోకల్ వేరియబుల్ అంటే మనం ఫంక్షన్ లోపల ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ ని లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. ఫంక్షన్ లోపల వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఏమంటాం? ఆ వేరియబుల్ ని లోకల్ వేరియబుల్. అండ్ ఆ వేరియబుల్ ని మీరు ఎక్కడ పడితే అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. ఇన్సైడ్ దట్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. సో అదే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటే అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ you can create the variable and that variable is called as global variable. So ఆ వేరియబుల్ ని మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ పార్ట్ I will show you here. For example, I'm defining a variable and my function name I'm taking f1. Okay, so now I'm taking a is equal to 100. So now I created a variable. So where I created the variable? Inside the function or outside the function? Inside the function. Inside the function. This variable inside function. What is the function name? F1. F1. So this variable is called local variable. Now the statement is what? If we declare a variable inside the function and that variable is available to only that function, we cannot able to access outside the function or
in another function also. You cannot able to access. So that part also we can do. For example, print a anna. So we are accessing a variable within the function or outside the function. Within the function. Within the function. F1 function లో మనం వేరియబుల్ a ని డిక్లేర్ చేసాం అండ్ యాక్సెస్ చేసుకునేది కూడా మనం within the function లోనే యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. So there is no problem. Call the function and run the code and you can see. So if you want, you can mention here inside function and comma. Okay, so now run the code. Inside function నుంచి మనకి 100 అనేది వచ్చింది. Now I want to access a outside the function. For example, print comma a. So a is declared. ఎక్కడ మనం a ని డిక్లేర్ చేసాం, ఎక్కడ మనం a ని డిఫైన్ చేసాం, tell me. Within Inside function. that is f1 and f1 లో యాక్సెస్ చేసుకున్నాం, there is no problem. But outside the function, if you try to access local variable, you cannot able to access. Now you can run the code. So ఒక 100 వచ్చింది. ఆ 100 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Inside the function. ఫంక్షన్. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ నుంచి ఎక్కడైనా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చిందా? you're getting error, right? So means you cannot able to access local variables outside the function. లేకపోతే నేను ఇంకొక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ def f2 అనుకున్నా. So this is one more example. So b is equal to 200 I'm taking and print b variable comma b. So in this situation also, tell me what type of variable is b? Local variable. Local variable only. So in f2 I'm trying to access a variable. Print a variable comma a. Now you can see నేను ఈ a అనే వేరియబుల్ ని f2 లో యాక్సెస్ చేసుకుందాం ట్రై చేస్తున్నాను అండ్ అసలు ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ లో ఎక్కడ కాకుండా అవుట్ సైడ్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకుందాం ట్రై చేస్తున్నాను. 2 ways. Call f2 also. f2 you can call 2 functions because f2 also we created now. Now run the code and you observe. So we got 100 inside function and b variable also మనకి అవుట్పుట్ వచ్చింది. బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే a వేరియబుల్ outside function a we are not getting here. Observe here. Is there any output? Only 2 inside a variable b, but there is మనం a ని ఇంకొక 2 times 2 places లో యాక్సెస్ చేసుకున్నాం బట్ అది యాక్సెస్ అయిందా? No, sir. No. So which means a variable which is declared inside the function and that variable is available only that function, only in that function only. Okay, so that variable is called as local variable. And global variable అంటే ఏమనుకున్నాం? A variable which is declared outside the function and that variable you can access anywhere within the program, within the code you can access anywhere. For example, x is equal to 100 I have taken. So what is this variable? Global variable. Now I'm defining function f1. Okay, so one more function I'm defining. The function name is f2. Now I'm trying to access print x. So this x from f1 comma. Okay, so now print x from f2 comma x. Okay, so now in this example you observe how many functions I have? 2 functions. 2 functions, f1 function and f2 function. So I'm trying to access this x value in f1, f2 and outside of the function. Print సో ఎన్ని ప్లేసెస్ లో మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం x అనేది? f1 ఫంక్షన్స్ లో యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం, f2 ఫంక్షన్ అండ్ అసలు అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఆల్సో we are accessing. Now call f1 and call f2. Now you can run the code
Now, is there any error? From outside you are getting the output. From F1 you are getting the output. From F2 also you are getting the output. Means global variable you can access anywhere within the same program. Any doubts about local variable and global variable? A variable which is declared outside the function, and that variables are available to all the functions, and you can access outside the function also, right? Yes, sir. So any doubts about this code? What are the types of there is a keyword called global, that part we'll discuss later. So ఒక వేరియబుల్ ని ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేసి అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే నార్మల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బై గ్లోబల్ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్. That concept we'll discuss later. And before going to that concept, we need to discuss one more one. So I'm defining one function here. My function name is add, and I'm taking a comma b. Okay, simple code a plus b. Okay, now function call add 10 comma 20. So we'll get output, no problem. But ఇక్కడ మీకు నోట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే one note point is there. Okay, so the note point is, so here we have a comma b, right? In this function we have two arguments. What are the two arguments? A and B. A and b. So here a and b are, we can call formal arguments. What type of arguments? Arguments only, but what type of arguments? A and b are what type of arguments? Formal arguments. And 10 and 20 values we are passing from here now. 10 and 20. So those are actual arguments. Actual arguments. Now tell me, A and B are what? Formal arguments. Formal. 10 and 20 are what? Actual Actual arguments. Okay. So actual arguments are divided into 4 types. Actual arguments are how many types? Actual arguments are how many times? 4 types. 4 types. 4 types. First one is positional arguments. First one is what? Positional arguments. And next one, keyword argument. And the third one is default arguments. And the last one is a variable length arguments. Variable length argument. These are the 4 types of actual arguments. So what is positional, keyword, and default argument? We'll see now. So first one is what? What is the first one? Positional argument. Positional argument. So the arguments which are passed to a function in correct positional order, so then this one is called as positional arguments. The arguments which are passed to a function in correct positional order is called as positional argument. If we change the order, or else if we change the position, then result may change. Okay, so either, for example, observe here. Now my example is what? Positional arguments. In positional arguments, position of arguments are very important. Position of arguments are very important. If you change the position, then result may change. Okay, so if you ఇందాక తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, యాడ్ ఫంక్షన్ a comma v print a plus b. Okay, so now I'm calling the function 10 comma 20. 10 comma
20. Okay, so here position, now you observe 10 is going to store in A, 20 is going to store in B. So in this example, there is no problem. There is no problem. If I give 20 here, if I give 10 here, is there any difference? No, No, sir. sir. No. But if you observe here, I'm not doing addition. I'm doing what? I'm doing what? Subtraction. Subtraction. Now call what? Sub. Now see, observe here. So A is holding 20 and B is holding what? 10. So 20 minus 10 means what? Positive 10. 10. 10. 10 only, right? Okay. So now if I change the position, so A position lo 10, B position lo 20, అంటే values ni అటు ఇటు చేశాను. Now I change the position. The result is same or change? Change. Change here. So that is the concept of positional argument. The arguments which are passed to a function in correct positional order is called as positional argument. The order is very important. If you change the order, then result may change. అంటే every time change అవుతుందని చెప్పలేము, కానీ కొన్ని situations లో they may change. So position is very important. In this example, if you change the position, ఇది ఇలా పెడితే output change అయిపోతుంది. ఓకే, ఎడిషన్ యాడ్ అనే పెట్టినప్పుడు ఏ పొజిషన్ పెట్టినా there is no problem, right? But when I use subtraction, then the problem will rise. Position is very important. Okay. Okay, sir. So if you decrease the, like for example అక్కడ నువ్వు 2 values ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, but you are giving 1 value, then it will give what? 0. What? Before Error. ఇంతకు ముందే చెప్పాం కదా, you're getting what? Error. If you give Error. more than 2 values also, you'll get what? Error. Error. One second. Now you can see. So SUB takes 2 positional. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? 2 positional values. Positional. Positional arguments, but 3 were given. Okay, so position is very important, and you should have to pass how many arguments it is expecting, that many values only you should have to pass. This is about positional argument. And next one is what? Keyword argument. The arguments which are passed to a function by using keyword. By using keyword, we are passing values. So those type of functions are called, those type of arguments are called keyword arguments. And here position is not important. Here what? Position is not important. At the two betna kuda there is no problem. Adi ela sir ante, now you can see here same def sub, okay, colon a comma b I am taking. Now printer a minus b. Okay, now I'm calling the function sub. So 20 comma 10. Okay, so ఇదేంటిది చెప్పండి? Position. Positional argument. Okay, now run and positional argument. So if I change the position, then output అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. బట్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్కి వచ్చేవాటికి ఏమవుతుంది అంటే, we should have to use keywords. What we need to use? What we need to use? Keywords. నేనేం చేస్తున్నా అంటే, sub a is equal to 20 comma b is equal to 10. So here a is my keyword. A is what? My keyword. B is what? Keyword. Keyword. So if I run this code, what is the output? 10. Now I'm changing the position. Now I'm changing the position. Now you observe, same output or different output? Same output. In this keyword argument, position is important or not important? Not important. Not important. When you are using a keyword argument, the position is not important. What is important here? Keywords. Keyword.
What is important here? Keyword. Keywords. So the arguments which are passed to a function by using keyword, right? So those type of arguments are called what? Keyword. Keywords are Keyword argument. And Keyword. while working with keyword argument, the order or position is not important. But here, what is important? Keywords are important. Okay, now? Then, Yes, sir. any other doubts? No, sir. Right. So next, one more important note point is there. What is the note point, you know? So we can also use one keyword argument and one positional argument. We can also use one keyword argument and one positional argument. I'm writing shortcut, okay? So we can use what? We can also use what? One keyword argument and one positional argument. But so make sure that first we have to pass positional argument, then only keyword argument. First we have to give what? Positional or Give positional argument and then keyword keyword argument. or సో ఇప్పుడు మనం టూ ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా అయితే రెండు పొజిషన్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూస్ చేస్తాం, రెండు కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూస్ చేస్తాం. బట్ నవ్ ఐ వాంట్ టు యూస్ one positional argument, one keyword argument. So whenever you want to use one positional argument, one keyword argument, compulsory first we have to give what? Positional argument. Then we have to give Keyword argument. keyword argument. మనం అటు ఇటు చేసినా కూడా విల్ గెట్ ఎర్రర్. ఐ విల్ షో యూ దట్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుందాం మనం. This one I'm taking S to B. So first we need to give keyword argument or position argument. Positional. position. So 20. Next keyword argument B is equal to 10. Okay. So 20 is position argument and this one is what? Keyword. Keyword argument. And you run. అదే నేను ఇప్పుడు keyword argument first ఇస్తున్నాను. I'm giving keyword argument first and then position argument. What happened? Error. error. Read the error. Positional argument follows Positional keyword follows argument. keyword argument. అదేనా మన నోట్ పాయింట్ కూడా అదేనా? Yes, sir. Then first of all position argument undali, then keyword argument. Same position argument follows what? Keyword argument. Okay, and the next one, what is the next one? Default. Right, default argument. What is next one? Default argument. For example, like def add function I'm taking a comma b. Now print a plus b. Okay, now I'm calling function add. I'm giving 10 comma 20, so we are getting output, no problem. Now I'm not giving any value, I'm giving only 10. This time error is coming, right? This time what? Error is coming. Now what I'm doing now, b is equals to 0 is. Now what I'm doing, b is equal to 0. By default, if you didn't provide any value, then automatically b అనేది ఏ వాల్యూని స్టోర్ చేస్తుంది? 0. 0. When I run this code, what is the output? 10 plus 0? 10. 10 only. 10 plus 0? 10. If I give value now, then it will ignore 0. Now b value is what? 20. 20. And you observe what is the output? 30. 30. So if you didn't provide value, then it will consider by default value. What is the default value? 0. 0. We'll look into one more example. For example, def f1 is my function. Okay, so I'm taking one variable course. Okay, by default I'm giving course like C language. Okay, now print your course name is
course. Now I'm calling F1 function. So I'm giving Python. So I'm giving value, right? So I'm giving value means ఈ కోర్స్ అనే వేరియబుల్ పారామీటర్ లో ఏ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది? Python. Python స్టోర్ అవుతుంది. And your course name is Python. Python. Okay. So next time I'm calling function, but I'm not passing any value. First time I'm giving the value. So it will give your course name is Python. But ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఇవ్వట్లేదో then automatically it will give what? C language. C language. Then output is what? Your course C name language. is C language. So this is about default argument. If you didn't give any value, if you want to provide any default now, then you can go for one. So we can also work with one default and one non-default argument. But first we have to mention non-default and then default argument. We can also work with what? Default and one default and one non-default. But first we have to pass what? Non-default. Then Non-default. Default. default. Okay, clear? That is what now. For example, see here, this one is, this argument is what? Default argument, right? Yes, sir. So whenever you want to Yes. work with one default argument, one non-default argument, first we have to give non-default argument, right? For example, name is my one. I'm passing one value. Ravi. So now I'm removing the code. So Ravi is going to store in where? Name. Name. And Python is going to store in where? Course. Course. If output and ఇక్కడ మనం నేమ్ కూడా పెట్టేద్దాం. నేమ్ కామా ఇక్కడ యువర్ తీసేస్తున్నా, జస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నా. ఓకే, నౌ అవుట్పుట్ ఇస్ వాట్? రవి కోర్స్ నేమ్ ఈస్ పైథాన్. Python. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏమి ఇచ్చాం? నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, దెన్ Default. డిఫాల్ట్. లేదు, ఐ వాంట్ టు గివ్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ హియర్ అండ్ దెన్ నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. నో నీడ్ టు రన్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వాట్? Error. Error only. Okay, so whenever you want to work with one default, one non-default, na, then first of all we need to give what? Non-default. 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 And then we need to give, Default. okay, and the last one is what? Variable length argument. So now I want to create a function, so that function can able to access, can able to take n number of values. For example, def f1 function I'm taking, f1 function I'm giving n, print n. Okay, print n, simple. Now f1 10 I'm taking. Will it accept or not? Accepts. Accepts, no problem, right? Now observe here, print 10 comma 20. Now sorry, print కాదు, what is the code function f1, right? f1 10 comma 20. So f1 is expecting one argument only. ఇక్కడ one argument ఇచ్చాం, no problem. But ఇక్కడ we are giving how many values? Two values. So this time we'll get what? Error, right? Error. If you give 3 also, obviously it will give error, right? 10 comma 20 comma 30. This time also we are getting error, no output. Only one time 10 is coming because from this f1. Remaining places lo we are not getting any output. But my requirement is, నేను ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా this function should accept. నేను ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా it should accept. In that situation, go for variable length argument. So దీనికోసం we need to use a simple star. మనం ఏదైతే వేరియబుల్ తీసుకున్నామో ఆ వేరియబుల్ కి ఏం యూజ్ చేయాలి? సింపుల్ గా Abstract. star, and it will return output in tuple format. Remember one thing, the output is in which format? Tuple. Tuple format. Now you observe, tuple with single element comma 2 values 3 values. So ఇక్కడ ఒకే వేరియబుల్ ఇచ్చాం and you are passing multiple values also, it can access, it can accept. Okay, done? Yes, sir.
This is about a variable length argument. This is the functions concept, and we have like a positional only argument, keyword only argument, function aliasing we have, nested functions we have, okay, and recursive function concept we have, and then anonymous or lambda functions concept we have. It will, and then filter map reduce. It will take 2 more days. Like today is tomorrow is Friday, right? Friday, Saturday ki we'll complete the functions concept, and from Monday onwards we are going to start modules concept. Okay, so tomorrow I will upload the class notes. Do practice once, and tomorrow we'll meet at the same time. So if anyone is having doubt now, please stay here and remaining people can leave.